Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada baru duduk di depan.
Saya tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketengok situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang begitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih depan, saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu anak, saya langsung buka gembok. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disiapkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor, ini begini, saya begitu urusan gitu. Oh, jadi artinya ini sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya saat. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya, berarti ini temannya pekerja itu yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya, istrinya, termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Saya tahu. Gitu karena menurut liburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Sepupu ke apa? Ya, pasti ada keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari sini. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu apa yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Iya. Yang urgensi itu yang itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita harus diselamatkan, evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anak meninggal. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dibilang aja tadi malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga dengan bertiga. Tiga, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya.
berarti korban dengan suami dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Terus kalau pelaku tidak, dia di PHP. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani mulai subuh. Sama pekerja Semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan, dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi toh. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu aku baru tahu dia yang ada di belakang gitu. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada baru duduk di depan rumah ini.
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi saya punya pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang begitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih depan. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor, ini begini, saya itu urusan ini begitu. Oh, jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya saat. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Saya tahu. Gitu karena menurut seliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bakusmu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang audiensi itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Oh. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anaknya meninggal. Oh. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Tuh saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dia bilang aja dari malam di ada di baru. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Ya. Yang ini yang keluarga, jadi yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini.
Terus kalau pelaku tidak? Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Pasti mulai subuh. Sesama pekerja Cuma sebenarnya. pekerja. Cuma yang udah ditahu bagaimana orang punya anu kan. Dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Simpan di memori ini. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu awal baru tahu dia yang apa di belakang juga. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kaget. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini.
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi, saya punya pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang gitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih depan. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruh itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor, ini begini, saya itu urusan ini gitu. Oh, jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Bau. Gitu karena menurut seliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bapusmu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dan dengan anaknya anak meninggal. kecil. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Tuh saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dibilang aja dari malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Ya. Yang ini yang keluarga, jadi yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini.
Terus kalau pelaku tidak? Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Pasti mulai subuh. mulai subuh. Sesama pekerja Cuma sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu bagaimana orang punya anu kan. Dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Simpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu awal baru tahu dia yang apa di belakang juga. Waktu saya ke belakang senter di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kaget. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada baru duduk di depan rumah ini. Dia perempuan berteriak. Pas perempuan berteriak keluar semua kita. Nah, keluar tetangga yang rumah itu. Dia pergi ke dalam. Dia dengar ada orang laki-laki menggerok 1 orang. Baru ada anak kecil menangis dan perempuan berteriak. Tolong saya jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi saya punya pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketengok situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan.
Saya tanya, kamu kenapa kau nangis? Saya bilang gitu. Buka pintu. Tuh dia menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih depan. Saya bilang, tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Ya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi kan, dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya itu urusan ini begitu. Oh, jadi artinya ini sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya, istrinya, termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Bau. Gitu karena menurut perliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Sepupu ke apa? Ya, pasti ada keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu apa yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu itu jangan sampai di kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Oh. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anaknya meninggal. kecil. Oh. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dia bilang aja dari malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada tiga, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Terus kalau pelaku Tidak, dia di PHP. Ngau. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Mulai subuh. sesama pekerja. Semua pekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya kan dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya.
Mending seorang cerewet. Betul. Kalau dia tidak tahu salah. Satu patah, katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu awal baru tahu dia yang apa di belakang juga. Waktu saya ke belakang senter ke belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kaget. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini. Dia
dengar satu kata, jangan bunuh saya, tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang begitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih dia Pak. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi kan, dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya itu urusan ini begitu. Oh, jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan anaknya, istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Mau gitu karena menurut seliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Sepupu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari sini. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anak meninggal. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri, ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dibilang aja tadi malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada tiga, yang 2 ini kan bujang katanya 2 itu. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya.
Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Mm-mm. Terus kalau pelaku tinggal Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Berarti mulai subuh. mulai subuh. sesama pekerja Iya. Semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan dendamnya orang. Karena ini angkatnya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan, Waduh. di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi toh. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kondisi ini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu aku baru tahu dia yang ada di belakang juga. Waktu saya ke belakang senter di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang begitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih dia Pak. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor, ini begini, saya begitu urusan ini begitu. Oh jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Saya tahu. Gitu karena menurut serliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Sepupu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu apa yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya Dengan anaknya anak meninggal. kecil. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelak. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Tuh saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja nih kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dia bilang aja tadi malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. berarti korban tinggal di sini juga Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada tiga, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Ya. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini.
Terus kalau pelaku? Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Berarti mulai subuh. Sesama pekerja Iya, Sama sebenarnya. pekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan, dendamnya orang. Karena ini katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu aku baru tahu dia yang apa di belakang juga. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku belum ada, sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini. Dia perempuan berteriak. Pas perempuan berteriak keluar semua kita. Keluar tetangga yang rumah itu. Dia pergi ke dalam. Dia dengar ada orang laki-laki. Jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar. Saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang gitu. Buka pintu. Tuh dia menangis kecil. Tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih depan. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang diisukan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih. Karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi kan, dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya begitu urusan ini gitu. Oh, jadi artinya ini sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya saat. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Saya tahu. Gitu karena menurut serliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bakusmu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan keluarganya kan. Dari sendiri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana
sikap warga di sini berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu apa yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang audiensi itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Oh. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dan Istrinya dengan anaknya anak meninggal. kecil. Oh. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ. Sudah. Pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dibilang aja dari malam di ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah dijaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Ya. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Terus kalau pelaku tinggal Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Berarti mulai subuh. sesama pekerja Semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Betul. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik disimpan itu. Disimpan di memori Ya. ini. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi toh. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kondisi ini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu awal baru tahu dia yang abah di belakang juga. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada baru duduk di
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ke tembok situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang begitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh, dia menangis. Menangis kecil. Tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu dengan begini, kasih depan. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosip itu, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih. Karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya itu urusan ini begitu. Oh, jadi artinya ini sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya, ada. Bau. Gitu karena menurut seliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Sepupu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang menjadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang audiensi itu itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya Dengan anaknya anak meninggal. kecil. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Tuh saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ. Sudah. Pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dibilang aja tadi malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya 2 itu. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya.
berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Terus kalau pelaku Tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Berarti mulai subuh. sesama pekerja Semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya kan dendamnya orang. Karena ini katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Betul. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu aku baru tahu dia yang ada di belakang juga. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini. Dia
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi sampai pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang gitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih dia Pak. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruk itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu anak, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih. Karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya begitu urusan ini begitu. Oh, jadi artinya ini sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya. Termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya, ada. Bau. Gitu karena menurut serliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bakusmu apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu itu jangan sampai di kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Oh. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anaknya meninggal. kecil. Oh. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelaku. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dia bilang aja dari malam di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Ya. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya. Berarti korban dengan istri dan anaknya tinggal di sini.
Terus kalau pelaku tinggal Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Pasti mulai subuh. sesama pekerja Iya, semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan, dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan, di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kondisi ini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu awal baru tahu dia yang apa di belakang juga. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Gitu. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini. Dia perempuan berteriak. Pas perempuan berteriak keluar semua kita orang.
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi, saya punya pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu ke situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang gitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih dia Pak. Saya bilang gitu. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruh itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Saya langsung gosok itu anak, saya langsung buka gembok. Iya. Masuklah saya ke dalam. Itu maksudnya bagaimana? Apa betul yang disuruhkan perampokan? Enggak. Kalau saya dengar sih masalah dendam nih, karena sama-sama pekerja. Dari tahu kan dendamnya orang, mungkin pernah ada bicara yang tidak enak. Karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi kan, dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya itu urusan ini gitu. Oh, jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya, berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya, istrinya, termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya, ada. Saya tahu. Gitu karena menurut perliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bakusmu ke apa? Ya, pasti ada hubungan keluarga dia. Karena di sini kan yang jadi pekerjanya yang direkrut itu kan rata-rata keluarganya kan. Dari istri. Berarti setelah kejadian tadi malam, bagaimana sikap warga di sini? Berarti langsung mungkin dibawa ke rumah sakit? Iya. Langsung diamankan itu yang perempuan. Karena yang korban ini kan masih mau olah TKP kan. Yang urgensi itu jangan sampai dia kehabisan darah terus saksi mana. Jadi itu dulu kita Harus diselamatkan. evakuasi cepat. Alhamdulillah kan ya menurut informasinya sudah bisa bicara. Oh. Berarti korban ini yang laki-laki, istrinya dengan anaknya meninggal. kecil. Oh. Kalau pelakunya langsung lari atau bagaimana? Pelak. Berarti saat warga sudah berkumpul sudah tidak ada. Iya. Tapi pas saya pertama ke situ saya sendiri ada pelakunya di dalam. Terus saya telepon teman. Nah itu teman yang mengingatkan jangan kau masuk. Saya bilang ada di dalam ini. Tiba-tiba saya balik pulang ke situ, sudah pelakunya sempat lari. Pak, kalau boleh tahu mungkin korban ini kesehariannya bagaimana? Usaha apa sebenarnya di situ? Katanya Sini rumah potong. Sekarang kan lagi dipanggil ini kan dia baru kerja ini kan untuk MBG kan, jadi tambah pekerja. Baru dua minggu kayak dia bilang aja dari malam dia ada di sini. Korban Pak yang 2 minggu. Berarti korban tinggal di sini juga, Pak? Atau hanya kerja saja di sini? Tinggal di sini sudah jaga. Dengan bertiga. Ada yang 3, yang 2 ini kan bujang katanya yang 2 itu. Yang ini yang keluarga, ini yang hanya keluarga saja, yang punya keluarga saja yang punya.
Berarti korban dengan dengan istri dan anaknya tinggal di sini. Terus kalau pelaku Pelaku tidak, dia di PHP. Tahu. Tapi kalau subuh pasti ketemu 3 orang karena kan melayani Pasti mulai subuh. sesama pekerja semua sebenarnya. bekerja. Cuma yang udah ditahu gimana orang punya anu kan, dendamnya orang. Karena ini kan katanya pendiam. Pendiam katanya. Mending seorang cerewet. Pendiam tidak tahu salah. Satu patah katanya kita langsung diklik, disimpan itu. Disimpan di memori. Ya. Pak, artinya kan kejadian ini kan tidak diminta-minta. Kalau dari warga sekitar mungkin seperti apa sih sikap dari warga sekitar atau himbauannya juga ke teman-teman di sini supaya tidak gegabah mungkin karena emosi itu. Mungkin saat ini kan masih dalam proses penanganan hukum. Kalau dari warga di sini bagaimana Pak sikapnya? Kalau di sini malah heran tadi malam kan. Karena tadi malam itu kenapa tidak terlalu heboh? Karena waktu istirahat hari Senin mau kerja. Kaget sih. Ada malah yang tadi pagi itu aku baru tahu dia yang ada di belakang gitu. Waktu saya ke belakang center di belakang dia tanya orang Mas Rom apa dia bilang? Sebentar orang dibunuh kali. Informasi yang Bapak dapat pelaku bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Atau belum ada info? Sebentar pengejaran katanya. Tidak ditahu bagaimana kronologinya. Yang penting tadi kita orang ada duduk di depan rumah ini.
tolong saya, jangan bunuh saya. Gitu. Karena dia tertekan waktu itu kan. Itu udah saya keluar, saya di sini. Iya. Saya keluar sini, saya kasih bayi, saya punya pendengaran. Seperti tadi saya bilang, saya ketemu ke situ. Ada orang menangis kecil sekali. Dia menangis kecil, saya ke depan. Saya tanya, kamu kenapa kau menangis? Saya bilang gitu. Buka pintu, buka pintu. Tuh dia menangis, menangis kecil, tapi mengeluh begitu dia. Tiba-tiba ada suara yang menangis anaknya itu, dia bilang begini, kasih dia Pak. Saya bunuh. Tapi saya dengar betul tuh. Baru yang mengeruh itu. Itu yang saya dengar. Jadi saya ambil inisiatif membongkar pintu itu. Tiba-tiba saya telepon teman, apa segala macam. Teman bilang, jangan kau bongkar dulu. Saya bilang, ada dia dalam ini. Yang tidak, kita tunggu dulu Babin dengan PRT. Datang PRT. Situ, begitu datang PRT sudah. Betul yang disukan perampokan. Enggak. Kalau saya dengar sih masalah orang, karena menurut pengakuannya bosnya, apalagi karena ini kan sudah dikantongi kan, dia punya pelaku. Mereka biasa saling lapor. Ini begini, saya begitu urusan ini begitu. Oh jadi artinya ini Sesama pekerja. Tapi kemudian yang jadi korban itu siapanya? Istrinya korban sama anaknya. Tapi anaknya meninggal kecil. Itu kayak kemungkinan besar dibekap. Karena pas saya masuk itu posisi sudah. Berarti ini bisa, jadi saya luruskan ya. Berarti ini temannya pekerja itu Iya, yang berselisih, tapi akhirnya korbannya anak dan istrinya. Anaknya istrinya, termasuk dia juga. Itu ada hubungan keluarga nggak mereka? Saya dengar ceritanya aja. Iya ada. Saya tahu. Gitu karena menurut perliburan itu dari pihak istri itu yang pelaku ada hubungan keluarga. Bagus buku apa? Ya, pasti ada keluarga dia.